আসসালামু আলাইকুম, গুড আফটারনুন। আজ আমি রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট অফ সেন্টেন্স সম্পর্কে আলোচনা করব, যেগুলো এসএসসি এবং নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন এসেছিল, সেখান থেকে এই প্যাসেজগুলো আমি পিক আপ করেছি এবং আজকে উপস্থাপন করতেছি। On the completion of his house education, he was sent to school. On the completion, এখানে কম্পিটিশন হবে না, কমপ্লিশন। তার বাড়িতে পড়ালেখা শেষে তাকে স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। বাট হি ডিড নট লাইক ইন ইনস্টিটিউশনাল এডুকেশন, কিন্তু তিনি এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে পছন্দ করতেন না। In 1911, 1911 সালে he translated his poems of the গীতাঞ্জলি into English. 1911 সালে তিনি তার কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলিকে তিনি ইংলিশে অনুবাদ করলেন। He was made a knight by the British government in 1914. তাকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক 1914 সালে নাইট উপাধি প্রদান করা হলো। But he rejected it as a protest against the atrocities of the British government at the জালিয়ানওয়ালাবাগ। জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক জেলেদের প্রতি যে নির্যাতন, এর প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি এই নাইট উপাধি প্রত্যাহার করলেন। Rabindranath Tagore, one of the most leading poets in the history of the world literature, বিশ্ব সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব। Was born into the renowned Tagore family in March 1861. আর এই কবি 1861 সালে কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। He was sent to London to study law. তাকে লন্ডনে পাঠানো হয়েছিল আইন বিষয়ে পড়ালেখার জন্য। But he studied literature, কিন্তু তিনি পড়ালেখা করতেছিলেন সাহিত্যে with Professor Henry Marley for a few months and then returned home. তিনি প্রফেসর মার্লির অধীনে সাহিত্য পড়ালেখা করেছেন এবং কিছুদিন পর তিনি দেশে বা বাড়িতে ফিরে আসেন। It brought him the highest honor in the form of Nobel Prize in 1930. 1913 সালে এটি তার জন্য সর্বোচ্চ সম্মান বয়ে নিয়ে আসে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। At the age of 80 বছর বয়সে he breathed his last, তিনি পরলোক গমন করেন। In his 20th year, তার 20 বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ along with his father, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বাবার সাথে went to the Himalayas, তিনি হিমালয়ে ঘুরতে যান। এই প্যাসেজটিকে আমরা যখন সাজিয়ে লিখব তখন হবে এরকম: Rabindranath Tagore, one of the most leading poets in the history of the world literature, was born in the renowned Tagore family in March 1861. On the completion of his house education, he was sent to school, but he didn't like institutional education. In his 20th year, Rabindranath, along with his father, went to the Himalayas. He was sent to London to study law, but he studied literature with the Professor Henry Marley for a few months and then returned home. In 1911, he translated the poems of the Gitanjali into English. It brought him the highest honor in the form of the Nobel Prize in 1930. He was made a knight by the British government in 1914, but he rejected it as a protest against the atrocities of the British government at Jallianwala. At the age of 80, he breathed his last. আমরা এখন পরের প্যাসেজে যাব। For transport, they used ships, camels, horses and donkeys. যোগাযোগের জন্য তারা
শিপ, জাহাজ, ক্যামেলস, উট, হর্স, ঘোড়া এবং ডাঙ্কিস, তারা গাধাকে ব্যবহার করত বা করেছিল। অ্যাকচুয়ালি অ্যাট দ্য টাইম জার্নি ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় ভ্রমণ ছিল অত্যন্ত কঠিন, বিকজ অফ নো স্পিডি ভেহিকলস, কারণ তখন কোনো দ্রুতগামী যানবাহন ছিল না। They had traveled by land and sea. তারা স্থলপথ এবং জলপথে ভ্রমণ করে বা করেছিল। They also traveled over mountains and across deserts. তারা পাহাড়, পর্বত এবং মরুভূমি মরুভূমি অতিক্রম করেছিল ভ্রমণ করতে গিয়ে। Marco Polo was born in 1256 in Venice. মার্কো পোলো 1256 খ্রিস্টাব্দে ইতালি ভেনিসে জন্মগ্রহণ করেন। In 1271 he set out from Venice to China. 1271 সালে তিনি ভেনিস থেকে চায়নার উদ্দেশ্যে রওনা হন। It took the Polos over 3 years to reach. পোলোদের অর্থাৎ মার্কো পোলো এবং অন্যান্যদের চীনে পৌঁছতে সময় লেগেছিল 3 বছরেরও বেশি সময়। He was then 15 years old. তখন তার বয়স ছিল 15 বছর। He was accompanied by his father and uncle. তিনি তার বাবা এবং চাচার সাথে আসছিল। He was one of the greatest adventurous men. তিনি ছিলেন অন্যতম একজন অ্যাডভেঞ্চারাস বা দুঃসাহসিক ব্যক্তি। এই প্যাসেজটি আমরা যদি সাজিয়ে লিখি তাহলে হবে এরকম। Marco Polo was born in 1256 in Venice. He was one of the greatest adventurous men. In 1271 he set out from Venice to China. He was then 15 years old. He was accompanied by his father and uncle. They had traveled by land and sea. They also traveled over mountains and across deserts. Actually, at the time, journey was very difficult because of no speedy vehicles. For transport, they used sheep, camels, horses, and donkeys. It took the Polos over 3 years to reach. এবার আমরা পরের প্যাসেজে যাব। In 1914, when the First World War broke out, 1914 সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, he wanted to join the army. তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে চাইলেন। At the age of 11, he showed his poetic genius. 11 বছর বয়সে তিনি তার কাব্য প্রতিভা প্রদর্শন করেছিলেন। On his return from the battlefield, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি ফিরে এসে, he gave up the sword, তিনি তলোয়ার ফেলে দিলেন, for the pen এবং কলম হাতে নিলেন, and began to write poems এবং কবিতা লেখা শুরু করলেন। In 1972 সালে he was brought to Bangladesh from Calcutta. তাকে কলকাতা থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয় 1972 সালে and was declared our national poet এবং তাকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসাবে ঘোষণা করা হয়। He died on the 29th August 1976. তিনি 1976 সালে 29 আগস্ট পরলোক গমন করেন। He wrote a lot of poems, short stories, ghazals, novels, etc. তিনি অসংখ্য কবিতা, ছোট গল্প, গজল এবং উপন্যাস লিখেন and traveled all the branches of Bengal literature এবং বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব ক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করেন। Our national poet Kazi Nazrul Islam was born in 1306 BS, that means Bangabdo, 1899 BC, that means Christabdo, at Churalia in the district of Bardhaman. At the age of 19, he joined the army as an ordinary soldier.
19 বছর বয়সে তিনি একজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। এই প্যাসেজটি সাজিয়ে লিখলে হবে এরকম: Our national poet Kazi Nazrul Islam was born in 1306 BS 1899 BC at Churalia in the district of Bardhaman. At the age of 11, he showed his poetic genius. In 1914, when the First World War broke out, he wanted to join the army. At the age of 19, he joined the army as an ordinary soldier. On his return from the battlefield, he gave up the sword for the pen and began to write poems. He wrote a lot of poems, short stories, ghazals, novels, etc., and traveled all the branches of Bengali literature. In 1972, he was brought to Bangladesh from Kolkata and was declared our national poet. He died on the 29th August 1976. এরপরের প্যাসেজে আমরা যাব। এই প্যাসেজটি হচ্ছে when asked Cordelia said nothing. যখন কর্ডেলিয়াকে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন সে বলল কিছুই না। Lear was shocked and said, তখন রাজা কিং লিয়ার অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং বললেন nothing will come out of nothing. কোনো কিছু নয় তো কোনো কিছু থেকে কোনো কিছুই আসে না। He was tired of ruling and needed rest. তিনি দেশ পরিচালনা বা শাসন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছেন এবং তিনি বিশ্রাম নেবেন বলে মনে করলেন। Lear was satisfied. কিং লিয়ার অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। He called for the map of his kingdom. তিনি বললেন আমার রাজ্যের মানচিত্রটি নিয়ে আসো and drew his finger round 1/3 of it. তারপরে তার হাতের আঙুল দিয়ে তার মানচিত্রে 1/3 দাগিয়ে দিল। Then it was the turn of Cordelia, the youngest and most loved daughter. তারপর সবচেয়ে ছোট কন্যা কর্ডেলিয়ার পর্ব এবং সবচেয়ে পছন্দের কন্যা ছিল কিং লিয়ারের। At first, Lear asked his eldest daughter, সর্বপ্রথমে কিং লিয়ার তার বড় মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, How much do you love me? তুমি আমাকে কত ভালোবাসো? গনেরিল declared, তার বড় কন্যা গনেরিল তখন জবাব দিল, Sir, I love you more than I can say. আমি এতটা ভালোবাসি আপনাকে যতটা আমি বলতে পারি না। When asked, যখন জিজ্ঞেস করা হলো, his second daughter Regan said, তার দ্বিতীয় কন্যা রিগান বলল, My love for you shall never change. আমার ভালোবাসা আপনার জন্য কখনো পরিবর্তন হবে না। Lear was pleased and gave her a third of his kingdom. তখন কিং লিয়ার অত্যন্ত খুশি হলেন এবং তার রাজ্যে 1/3 তাকে দিয়ে দিল। Long ago there was a mighty old king of England named Lear. অনেকদিন আগে শক্তিশালী রাজা ছিলেন ইংল্যান্ডে যার নাম ছিল লিয়ার। He had 3 daughters, Goneril, Regan and Cordelia. তার ছিল 3 কন্যা, গনেরিল, রিগান আর কর্ডেলিয়া। He made up his mind to step down the throne. তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আমি সিংহাসন থেকে নেমে যাব and divide his kingdom. আমার রাজ্যকে ভাগ করে দিব। But first he wanted to know how much they loved him. সবার আগে সে জানতে চাইল তারা আমাকে কতটা ভালোবাসে এটা জানতে। তো প্যাসেজটাকে আমরা যে সাজিয়ে লিখি তাহলে এরকম: Long ago there was a mighty old king of England named Lear. He had 3 daughters, Goneril, Regan and Cordelia. He was tired of ruling and needed rest. He made up his mind to step down the throne and divide his kingdom. But
First, he wanted to know how much they loved him. At first, Lear asked his eldest daughter, "How much do you love me?" Gondel declared, "Sir, I love you more than I can say." Lear was pleased, satisfied. He called for the map of his kingdom and drew his finger round one-third of it. When asked his second daughter, Regan said, "My love for you shall never change." Lear was pleased and gave her a third of his kingdom. Then it was the turn of Cordelia, the youngest and most loved daughter. When asked, Cordelia said nothing. Lear was shocked and said, "Nothing will come out of nothing." এই ছিল প্যাসেজটি রিয়ারেঞ্জড ভার্সন। আমরা পরের প্যাসেজটি দেখব। A number of people applied for the job. অসংখ্য লোক এই চাকরিটির জন্য আবেদন করল। They came through a passage where gold coins were kept. তারা একটা গলি দিয়ে আসলো এবং সেই গলিতে অনেক স্বর্ণ মুদ্রা ছড়ানো ছিল। When they all arrived, যখন সবাই পৌঁছে গেল, the Sultan asked them to dance. সুলতান বললেন তাদেরকে, তোমরা এখন নাচতে শুরু করো। So he asked for the wise counselor's advice. সুতরাং সে তার বিজ্ঞ উপদেষ্টার উপদেশ আহ্বান করলেন। According he invited application. সে অনুসারে তিনি আবেদন আহ্বান করলেন। Once there lived a sultan in a country. এক দেশে একজন সুলতান বাস করতেন। He wanted to appoint an honest man as his tax collector. তিনি চাইছিলেন একজন সৎ ব্যক্তিকে তার ট্যাক্স কালেক্টর বা রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে নিয়োগ দিতে। All the applications blasted. সমস্ত আবেদন বাতিল করা হলো and refused to dance except one. এবং একজনকেই তারা সে পছন্দ করলো। Then he found the desired man. এভাবে সে তার আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে পেয়ে গেলেন। The applicants were asked to meet the Sultan one by one. তারপর আবেদনকারীদেরকে একজনের পর একজনকে ডাকা হলো সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। এই প্যাসেজটি যখন আমরা সাজিয়ে লিখব তখন হবে এরকম। Once there lived a sultan in a country. He wanted to appoint an honest man as his tax collector. According he invited applications. A number of people applied for the job. So he asked for the wise counselor's advice. The applicants were asked to meet the sultan one by one. They came through a passage where gold coins were kept. When they all arrived, the sultan asked them to dance. All the applicants blushed and refused to dance, except one. Then he found the desired man. Thank you very much.